Womra Sebejafie, Mechre Yera Alban, Sumana Kingsford, Backbin, Warden Sembia Tuja. Na Nensema Wadia Tujanina, Ena Wochemu, say Siano, Ghana, a yadia say. Ye war parties a hood women, a ye MPP ni NDC, a Kawanonko and Kebese here, party for Frokra, Esther, the Akasa party, see me in home. Wade, sa same way, Tuja, Womra, na war Casa, a war consensus building forum. Organa no African Center for Parliamentary Affairs and ye and I know this same way in to Jana and some now watch them one and I know what Kakwe say a Kamia Kwakwe say Ghana memudie say ye to abana and MPP and I ye NDC and no more Emma Kemima Kebia Memuno entimi enyina ye say ye senya party for Froka Hua and no beboa ama Kemima Kebia Memu Meyimuno etimi etumpong. I learned this in 1992 when NDC had their first Congress, and that was at Cape Coast. I was then practicing in Accra here. And the variety, the number of people who met from all over the country really blended us together. The MPP invited me to some of their congresses. I attended, and the same was repeated there. So the other parties. But now, we seem to have two only strong, vibrant, surviving parties. For me, I think we need a third force. Any ayati ye chiame hino womra sebejwem ye Alban Sumana Kingsford Backbin. Yes, sanko forward way yenchi enunti ebesan so akwaye chibiom na yakwa kwotie mampanyini abedi echire Professor J Nana Opoku Agyeman nsɛm a wode to ema anim sɛ wo mo enkra wo mumudie mu na wonhwɛ sɛ adwuma bi a ide bɛhye wo nsa no wo bɛpem akɔ wonom anim. I humbly urge all the women, female public service officers, do not yield to biases and stereotypes. Act with boldness, act with clarity, act with purpose. Build networks, seek mentorships, share your knowledge, sharpen your strategic expertise, and excel in your discipline. Position yourself as an indispensable contributor to national development. And I just wanted to answer my colleague from the academy who said that if we don't do it ourselves, the men wouldn't do it for us. Oni pawotini ni eye mampanyini abedi echire eye Professor Nana Jane Opoku Agyeman. Yebe free hwanom na yatoaso ewo enra ensemu a efi montenso eba ye enam anase enam soma obi na chese wakwakofa obi ba ewo eye asopiti na sansemwe enenam so ama Ghana Police Service wo mo ye nhyiamu bi na sanhyiamudie no ase ena superintendent eye Juliana Obin wono ena ehye eye nkitahudie ho ensem eso ena wode to adwa se wo besere apomodi aso eye ahodo se wo mo enhwe na eba no bambo ho nsem a wo mo enrediri mu yie pa se ne beya sa ensem we arahusem we nipa boni ni bia ensan so enye biom. At this moment, the police would want to remind the public, particularly health facilities and families, to remain vigilant and observe the following measures. We expect that for hospitals and health facilities, we enforce strict identification protocols for staff and for visitors, ensure babies are released only after proper verification, install and monitor CCTV systems in maternity wards and other wards, including entrances. We also expect that we maintain visitors' logs and restrict access to postnatal wards. Report suspicious persons or activities immediately. Oni pawotini nkai eye superintendent eye Juliana Obin wono ena ehye anasa woda public affairs ano ewo enkwampunimantamu eye Ghana Police Service. Na yentua kasi abone so Minister Emma Local Government Chieftaincy and Affair Religious Affair eye Honorable Ahmed Ibrahim and wodia to say Greater Accra region mono eyade say afimpim yenu ene aduonu nu mono churches ahodo anasem sorry ahodo aye register ye ebe say empim yenu ene ahanum na wode sansem we to dwa womra na wo kasa e womra sebedwafie en wode to
mmarahyɛbadwafoɔ nyina nim sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ aban no ɛde nhyehyɛeɛ bi ba saa nhyehyɛeɛ no nyinaa ne sɛ yɛba bɛregister nsɔre ahodoɔ a yɛnya ɛmfa wɔn mu din ɛnkɔ aban mu no na wɔse saa dwumadie ɛyɛ adeɛ sɛ yɛbɛyɛ no wɔabɛɛfo ntentɛmfidie no so bi mekyerɛ digital no ɛso ɛne yɛde saa dwumadie ɛbɛfa wɔkyerɛ ne nsɛm mu no wɔse seesei no sɛ woba Ghana ha ɛyɛ nsɔrensɔre no bɛɛ sɛ wɔ ha nkyɛmu aduɔkono nwɔtwe ne akyiripɔ baako 98.1% no ɛna wɔn mu nyinaa ɛyɛ nsɔre ahodoɔ ɛno no ɛyɛ ankorankora nsɔre na saa dwumadie ɛbɛ abɛboa sɛnea ɛbɛyɛ a nyamedwuma ahodoɔ a yɛyɛ no wɔ ɔman mu no ɛbɛkɔ tɔɔten na emu ɛbɛda hɔ. The Registrar General's Department does not publish a single definite number for all churches registered. Regional data and surveys show that thousands of churches are in the country, including about 2,200 churches registered in Greater Accra alone as of 2025, with 98.1% being single-owner operations and the rest affiliated to larger brands of churches. To ensure the provision of accurate data on churches in the near future, the ministry will establish the following. 1. A formal collaboration with the Registrar General Department and the Office of the Attorney General and the Ministry of Justice to create a data sharing agreement with the Registrar General Department for assessing records of churches registered as companies limited by guarantee. Within the local governance structure, the metropolitan, municipal, and district assemblies will maintain local registers of churches operating within their jurisdictional areas. And finally, we will consider the development of a digital registry system that will serve as a centralized platform for churches to update their operational status. This system will be linked to the Registrar General Department system for verification. Enya yeti ye eye wosoafo hwe nkronkuma mu sanso ena hinie ena afe esom ho nsem so eye Honorable Ahmed Ibrahim. Ye free sansem ni wodi ana mekai wo se eye dumienu kase no na ogusuwa etie no na we eye wosoafo a ono anase mrehebedwani ma adehia wonum ewo ofuase ayirebi eye oru akwadwo opon enkroma wonukure ya sanso eye ranking member edema committee a ehwe economy and afi development eho na enra na ode tu mu ewo emrehebedwam ekire se ensamo a efa koko ho nsensam so se empanyufo binom ababe kasa na wo kire se wo mehwan ebo ne so no wo kire mu a emoa kora na sene ye ya empanyufo etumi hyiaye a wo mo ebobo ho etumi de babeto temamfo anim no sanso na obesere wo mo sanso nko biomane dan kro anim wo mo nko hyia na won santo ato adwene biom na wo mra na emom wo ba enye se wo mo ba behwan anase wo te akofom na emom wo de wo mo mane nyina ba bi egina no a na ne kasamu ena wo kire se besa nansan mu hono mu a wo hwa na kyese ne phone eringe ye ena wo fa ye na abrantie bi a wo no eye akuani wo de ne haw bi eto nanim ohaw ni nyina ne se wo ho ena wo te se kokoo no kyese ya te so e de abafom na so no oni obi edikan edi enkomo a kyese nipa kona de atum se obeto kokoo na wono ate se kyese osoafo sika sam so e kire se sika no wo mehwan so na kyese hallelujah ene nipa kora wo ton ama no no wo sesa na adwene se ne mate se sisi ano sika na ye 3625 Ghana cedis ya to so e de about 2587 enti ene samom ena meton wo kire se wei no ya nhwe ne anka ho asem e de ohaw pa ene beba esanse wo hwan wo bi sika so preko 1000 enya asem ketwa. The gravamen of the submission from this side of the House is that just as Cabinet convened on an emergency basis to announce a reduction in the prices, we are asking Cabinet to reconvene and restore the bag price to 3,625 Ghana cedis. The Speaker, for those of us from the cocoa growing villages, this is not a matter of FOB 70%, 90%, or some of the technical jargons being put here. This is a matter of life and death for many cocoa farmers. The Speaker, early this morning I got a call from a gentleman named as Kofi from a village known as Kwabwedi number 2 in my constituency. He has taken 200 bags of cocoa from cocoa farmers. He's a purchasing clerk and has made those 200 bags available to the DO. After this announcement, the cocoa farmers say they know they've sold their cocoa at the old price of 3,625.
And the DOs are now telling them that because Cocoa Board has not evacuated, they are going to buy it at the new price. What this means, Mr. Speaker, is that for a purchasing clerk like Kofi, who has taken 200 bags of cocoa, he alone is now making a loss of about 200,000 Ghana cedis. How many of us here, members of parliament, ministers of state, can bear a loss of 200,000 Ghana cedis and survive? This is a matter of life and death for many people. Na wapenye no kasamu no anso hwa wasanso edibiom etato na wɔkyerɛ sɛ sansamu a yɛka ya ne sɛ wɔn mu di agro no sɛ mpanyufo anhwɛ na wɔn bantu so anamɔn na kyerɛ sɛ wɔn anyɛ nsakyera yɛsɛ kokoo no wɔn bɛtumu akɔsoro anaasɛ wɔbɛtumi ama na akɔkane deɛ na egyina no a na kyerɛ sɛ wei no daakye bi ɛde ɔhaw paa ɛna ɛbɛba ne ɛsan so hwɛ mu a ɛbɛsan so akwa ma kyerɛ sɛ ɔmanfoɔ temamufoɔ wɔn mu ɛkɔ sukuu ne wɔn mu a ɛwɔ asetena mu wɔn abrabɔ mu nsɛm ɛba ne sikasɛm afa mu a ɛbɛha wɔn mu pɛɛ yɛ nti saa asɛm a yɛkɛn ɛma yɛmfa no agorɔ ɛsan sɛ ɛyɛ nibrɛsɛm paa. It is not a simple matter of some of the numbers that are being bandied about. The result of this decision is that, first of all, there's going to be poverty in the local communities where cocoa is the mainstay of economic activity. About 1 million Ghanaians are involved in the cocoa growing sector. And when you cut every bag by 1,000 Ghana cedis, their income is what you are cutting, Mr. Speaker. In the years ahead of us, what you are going to realize is happening is that the motivation for a lot of young people to go into cocoa production is going to wane, Mr. Speaker. Onipa wotin nkan eye emrehebedwani madehia wonum ewo ofuase ayirebi ya wonukro ya sanso eye ranking member edema committee a eno ehwe economy and afi development ho owura kwadwo opon enkroma na yetwa kasiebone so a na meka yetiefuo nyina se wasugusu a wutie Pent Radio wo regional ye kasiebo e wo Pent Radio so oha ne akiripo baako yetwa kasiebone so a na founder a wosa ye president Emma Breast Cancer International wono anso enesa ye wotitinani a woda Peace and Love Hospital ano eye Dr. Mrs. Beatrice Yafia Day ena wode ato Emma enyina enim se eye kokram yare a eto Emma no fumono empempi no se yade si ehu ne ntem a yetimi ko etia sa yare no wode ensem we nyina to dwa wo mra wode ni dwumadi a wono de daada wodie se wokohwe Emma no fumu mechire breast cancer screening yibi emra wokoye bi ewo Adwura Presbyterian and Harvesters Church no no wadwura no na wode sansem we nyina to dwa na wode ne nsem ni to dwa no na wode ka ho se empempi no nkrofo bebre na wo motena ho Emma yare no edidi ekoni padua na akwa baabi a eni kwan se ekose no eba ne sa eya anane sa no akwa akoye de wo se yare no ja manitra no phone mo cha etimi ko ahrawom rebomu adwene mu na kase mu ye fresa organs target organs for breast cancer bia ni ba bia etimi ko pa it for breast cancer no sa for organs it is a ko sa organs mu a ya na cure de eye out just say ye ne friend palliative care so no na yempe uja yare no manitra no phone mu na se nufu yira sebe enka eba nipa no ho ya na ya humetese eno ntina ya yentumi tena ase consulting room man jojo ye ho no se ne be ya ye beba ma no na so ba bia e benya ma na onim se Ghana de ba bia e benya ma asori dem ne dikan na fe market places e drum e be safe the future be better as far as breast cancer is concerned. na wowie ye ena wosade eniema hodo a Emma bebre na ye de kofa eye kokram yare de beto wo monofum wo kire ni nsemu en wo se eniema bi te se ensanom sa so na sigareti ena afe enwo ahodo a ye de aduane ne yedi ni bebre no wo se ni nyina aka ho bi ene de kokram ebre ma nofunum Oba bia betimi anya breast cancer. Another factor you be an abusiam we be a pie hoda. Oba ni nufu no bibia beto mo pai. Ono so risk group no. Nufu a etai ehum ana ye kan say sa no omo ewo risk group no. Oba sebe wa ngoda. Oba ne barba ko na ne ba no wo no we defeat 33 years eko. Omo abusiam yare ni be a pie ho pai. Omo risk group no. Risk factors no ye wo mo ahoro mo
yɛkasa baako yɛ modifiable risk factors ɛna baako nso yɛ non-modifiable. Modifiable no yɛ nea woyɛ ho biribi ɛbɛyie. Nneɛma a mebubu din sɛ woyɛ ɔbaa sɛ wabusua mu ebi apie hɔ da sɛ wonwo da sɛ onofo no biribi abɛtɔ mu pɛn sɛ wabusua mu ebi apie hɔ da. Ɔmo nyinaa no yɛ factors a ɔsesa na ɛnyɛ yie. But the modifiable risk factors ɛyɛ ɛnsa no, cigarette nom, including shisha, your diet, your lifestyle, lack of exercise, afei anwa aduane na yɛdi ne bebree no ɛno nso nyɛ. Na wowie ya no anso ha ema ahodo a wo mo nso wo mo kopie mu ewo dwumadie na se no enso ne nsɛnkyerɛfoɔ kasa sei. Ti se eya obi wo no funu ma enam se doctor abɛkyerɛkyerɛ yɛ nti yɛmfa nkɔ mpaebɔ so anaasɛ yɛmfa nkɔ konfo fie ne mo bebetu anamɔ akɔ hospital na ankɔ ankɔyɛ kɛse a ebetimi ama yɛwu free yɛwura hɔ no mangye yɛ bibia ɔmahwɛ yɛ kama so ɛyɛ free ɛwɔ mo yɛdɔmase Mrs. Wiafe ampa screening waba wabɛdikan ne ayɛ nkyerɛkyerɛ ama adanse di wa ba mu ama obi sɛ 14 solid good years what yɛtwa ne de a wayi akyerɛ yɛn a yɛhu sɛ no korɛ oni no fo a ɛyɛ no korɛ sɛ yɛsɔ ano ntɛm a yɛbɛnya ayaresa. Eni ayeti ye eye eme bia wo mo de wo mo ni ekopie mu ewo breast cancer screening a eno no eye Dr. Mrs. Yafia de wo ye no wadwura no. Ye free sansem ni mu na kyese ye wie kasea no kra ewo ensem foforo mu dia na ye kɔ asoye a wo mo na ehwe ensase na afei oboade enwuma eso na opanyina wono na ehwe asoye a ehwe eye Minerals Commission eso eye owura Emmanuel ama Kofi Bua na enano enhyiamu bi a wo mo eye na wati nsem bi ho ato wo manfo anim ne titiru Ghanafo wɔkyerɛ sɛ emre bi ana etwam no wobɛte Ghana ni bi ebie adwuma anasa banpo ebie adwuma bi a ene obehu na kyerɛ sɛ edin no Ghana fo din bebregum so wobɛkɔ akɔhwɛ mu no na enye Ghana ni na wate saa adwuma no anasa wɔwɔ saa adwuma ni mu wei na wɔde etu dwa sɛ saa breedie wɔde nsɛm bi bɛkɔ ama ɔmanfo ne titiriw Ghana fo ya sɛ wɔn mo enhwɛ na wɔn mo mani emre saa mre na wɔn mo yesa no wɔn mo enhwɛ sɛ obetwam na emom wɔn mo emma akwasi broni emfa wɔn so emfa wɔn din register companies ahodoɔ abra na enye wɔnom edia wei yɛ nsɛna hɔ a wɔde eto wɔn anim sɛ wɔn mo enhwɛ na woni so. That the wealth of our land must serve the welfare of our people. Your Excellency, this is precisely what your reset agenda seeks to achieve. This is precisely what local content and indigenization is all about. For us at the Ministry of Lands and Natural Resources and the Minerals Commission, it is not just about speech. Excellency and Nananom, I want to assure you that the foundation is already being laid. The Minerals Commission has developed a mining local content and local procurement policy framework that prioritizes Ghanaian participation, not as an afterthought, but as a strategic imperative. Let me pause here and speak plainly, because this is important. The platform we are trying to create, the great opportunity we are opening for Ghanaian participation, comes with a solemn warning. We frown on, we will not condone any form of fronting using Ghanaians. Let me state it. The practice where foreign companies hide behind Ghanaian names, using our people as mere marks to satisfy regulatory requirements while retaining all the control and the benefit, is a theft of opportunity and a betrayal of everything this summit stands for. To my fellow Ghanaians, brothers, and do not sell your birthright for crumbs when you can own the bakery. Onipa wote ni nken eye waswafo a wohwe ensase na afei oboade enwuma so oye wenonyamfo Emmanuel ama Kofi Bua ewie kase no asi ebehwe ne edi mu akotene ebi Chiame hini a wo mra sebedwem Alban Sumana Kingsford Bagbin no dia tudwa se nani beji ye pa se yese nya party foforo eka MPP ene NDC ho a Mampanyini abedi trade nsɛm bi ato hɔ ama ɛma sɛ wɔn mo mani mmere pa ɛwɔ adwuma yɛde ahyɛ wɔn nsa nyinaa mu. Na wɔsoafo a wɔhwɛ nkronkuma ahenie ɛna afe wɔso ho nsɛm so ɛyɛ Yewura Ahmed Ibrahim no de ato dwa sɛ asɔre dodo a yɛn register wɔn nko a wɔ mayi mu no ɛbɛyɛ sɛ mpem 2 ne 200.
na posifo mpanyimfo nso ede nsɛm bi ato hɔ de ama so ye hwɛ apomode ho nsɛm ayaresabea hodoɔ sɛ sabre wɔn mo enhwɛ na security ho nsɛm no wɔn mo emia mu paa esan na ano asɛm bi a esiye ensɛm weinom ene afoforo bebrenoa na na ɛka ho a awia pram to bre yi mu yɛde so mo sɛ kaseɛ yɛde aseda bɛma ɔhene yere spices esan sɛ ɛyɛ ɔno ɛna wasɔ yasene ɛwɔ sikasɛm afamu a da ne da nyinaa wote yɛnka ɛwɔ mframa mu na ne nyinaa ne sɛ wɔboa ma waduane ayɛ de na kyerɛ sɛ wɔn so wagye wo 3 points ɛno nti mɛkamfo ɛde ama wo sɛ wopɛ sɛ woyɛ aduane na aduane no ɛyɛ kamakama na afei ɛyɛ den so a na ɛsan so nya hwa papa deɛ a ɛne woyi ɔhene yere spices free mu a enye yie da biara da yɛwɔ flavors mako ɛnwɔtwe yɛwɔ chicken noodles, jollof rice, fried rice, stew, beef, goat, and a shrimp. Na yɛde no kra to nkyɛn a yɛsan so ɛwɔ heneyere non-dairy powdered milk ɛno nso awie sɛnea wohwɛ weda no sɛnea ɛkɔ no a ɛne wonya soakings bi a na kyerɛ sɛ wode non-dairy powdered milk no wote gu mu a na wonumu a na kyerɛ sɛ noa no wo na wo sen no ɛmɔfra ne mpanyimfo nyinaa obiara betumi adibi fa ahoma yi na kɔkɔgye wo deɛ 0244 525 908 and answer 0207 805 398. Sajuma Koya Daruma and Awaso Yasene Ewosikasem Afemu. Afei, Empanyufo a womo ekwochiri nsem Emma wote yenkawa humeso eye mame ama buama wono ena esa kasemu kroje afei ke Peter enso ebo ye chidom na yakwa be fontentan no so na hu bibia clean so a eye brother justice ewie yeni a wote yenka eye me afia Fosuhemaa mene kwabna Owusu Aduomi yada mu nyina asia ma mu nyina mo anitia ya de hye medofo a